All right, Kyle Alcoholic. Thank you guys so much for having me. This is an interesting one. I think COVID was the best thing to happen to Alcoholics Anonymous because now I can make meetings from my bedroom and I can meet alcoholics from all over the place. This is so cool, and I hope that yeah, you guys were able to hear my message clearly and get something out of it. And if not, there'll be somebody else next week. So uh, for me, whenever I tell my story, I don't really like to get into my childhood because like I really don't think that I'm alcoholic because my mom did this or my dad did that. I really believe it's just the hand that I was dealt. And genetically speaking, some people have to wear glasses. Like I have asthma as well. Some people have like diabetes. I just have this thing called alcoholism, right? And like what my alcoholism looks like is I don't like the way that I feel when I'm sober. I'm just not comfortable. I think the average person in the world is like pretty comfortable naturally. They don't need any drugs or alcohol to feel comfortable or feel happiness or excitement. But for me, that's not my experience. When I'm sober, I feel depressed. I have anxiety. I have this feeling of disconnectedness from everybody else, and so anytime I go into a group setting, especially AA, I have this feeling like it's a big club and everybody's in it and everybody's invited except for me. I'm the only person not part of the crew. So whenever I do anything or I put anything into my body that makes me feel good, I'm just going to do it at an uncontrollable level and we'll translate from there. Thank you. That was perfect. ఆయన పేరు కైల్ అండి. ఆయన త్రాగుబోతు. ఆయన మామూలుగా ఏంటంటే కోవిడ్ మనకి మంచి చేసింది, మొత్తం ప్రపంచాన్ని కలిపేసింది. ఏ ప్రపంచాన్ని నేను ఈ రోజు బెడ్రూమ్ నుంచి మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వగలుగుతాను, కావాలంటే ఇలా ఇండియాలో ఉన్న మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వగలుగుతాను. ఈ రోజు నేను ఎవరికైనా ఇది భావిస్తాను, ఒకరికైనా ఇది కనెక్ట్ అవుద్దని అదే అనుకుంటాను. కనెక్ట్ అవ్వకపోయినా పర్లేదు, నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకో స్పీకర్ వస్తాడు, ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తున్నాను నా షేరింగ్. నేను చాలా వరకు నా చిన్నతనంలోకి వెళ్ళను నేను షేరింగ్కి. ఎందుకంటే మా అమ్మ ఎలా చేసింది, మా నాన్న ఎలా చేసాడు నేను ఏంటంటే ప్యాకాట్లో నాకు వచ్చిన మొక్కలయ్యి నా జీవితం మొక్కలు అలా పడినాయి. ఆ మొక్కల్ని తోటి ఏం చేయాలో చూసుకోవాలి తప్ప వాళ్ళ వల్ల తాగుపోతేనే వీళ్ళ వల్ల తాగుపోతేనని అనుకోను నేను. కొంతమందికి ఏంటంటే ఆస్తమా ఉంటుంది, నాకు ఆస్తమా కూడా ఉంది. కొంతమందికి ఏంటంటే షుగర్ వ్యాధి ఉంటుంది. అలాగా తాగుపోతాను. ఏంటంటే తాగుబోతనంలో నాకు ముఖ్యంగా నేను చూసుకునేది ఏంటంటే తాగుడు లేనప్పుడు నాకు అసంతృప్తి ఉంటుంది, ఎవరితో సరిగ్గా కలవలేను, నాకు భయాలు యాంగ్జైటీలు ఉంటాయి, డిప్రెషన్ ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా తాగుడు లేనప్పుడు నాకు ఉండే లక్షణాలు. దానికి నేను తాగుబోతు అనుకుంటాను. ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళందరికీ తాగుడు లేకుండా కూడా బాగానే ఉంటారు, వాళ్ళు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటారు. నాలో నేను కంఫర్టబుల్ గా ఉండలేను తాగుడు లేకపోతే. మిగతా వాళ్ళకి డ్రగ్స్ తాగుడు అవసరం లేదు కంఫర్టబుల్ గా ఉండడానికి. వాళ్ళు బాగానే ఉండగలుగుతారు, కాకపోతే నాకు అవసరం. నేను ఒక ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళానంటే ఒక పెద్ద మీటింగ్ కి, అక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు, కాకపోతే నేను అక్కడ ఇవ్వడలేను, వేరే వాళ్ళతో ఇవ్వడలేను. నేను ఒక్కడినే, నేను వేరు అనుకుంటూ ఉంటాను. సో అదే నేను తాగాను అనుకోండి, అందరితో ఇవ్వడగలుగుతాను. సో అదే ఎవరితోటి కలవలేని తత్వం, ముఖ్యంగా నాతో నేను కంఫర్టబుల్ గా ఉండలేని తత్వం, నాతో నేను సౌఖ్యంగా ఉండలేని తత్వం మందు లేనప్పుడు నన్ను తాగుబోతుంది చేస్తుందని నా ముఖ్య ఉద్దేశం అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, great. So I'm the type of alcoholic that I definitely drink alcohol alcoholically
for sure. But I also like to smoke meth alcoholically. I do heroin alcoholically. I chase women alcoholically. Play video games alcoholically. Go to the gym. You name it. If it makes me feel good, I'm just going to chase that till the end of the earth. And I'm still that way to this day. It's not like I work the steps and my brain reorganizes itself and I'm this different person. No, I still have the same instincts and I still have the same emotions and I'm still the same person. But these days I have a different way of going about life. And these days where I go for my relief is I go to AA and I work the 12 steps. Because I don't go to AA and work the 12 steps to be sober. I don't really care about being sober in itself. I'm sober as soon as I put down the drugs and the alcohol. I need something that makes me feel good and brings me joy and relief in this life, right? And when I use drugs and alcohol as my solution, just like in the big book says, my problems pile up on me and become astonishingly difficult to solve. And the other thing that happens is with all those other things, I get a tolerance to them. I get to a point where I'm squeezing water out of a rock. They do nothing for me. But when I'm using AA as my solution, I never get a tolerance to it. It always hits for me. It always makes me feel great. It never gets old. And instead of my problems piling up on me and becoming astonishingly difficult to solve, things typically work out for me, right? Because I've never been self sufficient. I could never hold down a job. I always had to rely on family members. I could never have any kind of healthy relationships, right? And so I need a lot more help than just staying sober. But when I work the program and I apply these spiritual principles, not only do I stay sober, my life works out. God does for me what I can't do for myself, and I get a good life, right? Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే నేను ఈరోజు సోబర్గా ఉండడానికి ఏ చేస్తుందంటే నేను ఏ రోజు నుంచి డ్రింక్ కింద పెట్టేశానో ఆ రోజు నుంచి సోబర్గా ఉన్నాను. ఈ రోజు నేను అది లేకుండా ఆనందంగా ఉండడానికి నేను ఈ 12 సోపానాలు కానీ మీటింగ్లకు వెళ్ళటం కానీ చేస్తాను. ఆ డ్రింక్ లేకుండా ఆనందంగా ఉండడానికి. నేను తాగుడు ఎప్పుడు కూడా తాగుబోతనంగానే తాగేవాడిని. అంటే ఏదన్నా సరే ఆనందం ఇచ్చేది. ఆయన వేరే పదార్థాలు కూడా చేశారు. క్రిస్టల్ మెత్ చేశాను నేను. క్రిస్టల్ మెత్ కూడా ఆల్కహాలిక్ గానే చేశాను. హెరాయిన్ చేశాను. అది కూడా ఆల్కహాలిక్ గానే చేశాను. జిమ్కి వెళ్ళటం చేశాను. అది ఆల్కహాలిక్ గానే చేశాను. ఏదైనా సరే ఒక్కసారి నాకు అది ప్లెజర్ ఇస్తుంది, ఆనందాన్ని ఇస్తుందంటే దాని అంతు దాకా వెళ్తాం. ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి అని. మిగతా అన్ని ఏంటంటే ఆనందం ఇవ్వటం ఆపేస్తాయి. ఒకటి ఏంటంటే నీకు ఎంత ఎంత తీసుకుంటే అంత ఆనందం వస్తూ ఉంటుంది. అది తగ్గిపోవటం అంటూ ఉండదు. మనం ఎంత పని చేస్తే అంత ఆనందం వస్తూ ఉంటుంది. మిగతా వాటికి మీరు టాలరెన్స్ అంటారు, అది డెవలప్ అవుతుంది. కాకపోతే దీనికి టాలరెన్స్ అన్నది లేదు. సో నేను ఉప్పి తాగుడాపటమే కాదండి, నేను ఎప్పుడూ కూడా ఉద్యోగం చేయలేకపోయాను, ఎప్పుడూ కూడా సరైన మానవ సంబంధం లేదు. నేను నాకు బతకటమే రాదు. ఈ స్టెప్స్ చేసిన వల్ల నేనేదో మారిపోయి నేనేదో ఇదైపోయినట్టు కదండి. ఇంకా నాకు నా భావాలు నా బుర్రలో అలాగే ఉంటాయి. కాకపోతే ఆ భావాలు వచ్చినప్పుడు నేను ఈరోజు ఎలా ప్రవర్తించాలో అన్నది మార్చాను. అంతే. ఎందుకంటే నాకు ఆ భావాలు వచ్చినప్పుడు నేను ఏం వాడతాను, అప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించాలి అన్నది మార్చాను నేను. అంతే తప్ప ఏంటంటే నేను స్టెప్స్ చేసేసి పూర్తిగా మారిపోయాను అని చెప్పను నేను. కాకపోతే ఈ ఇన్ని రకాల ఇబ్బందులకి, జీవితాన్ని జీవించలేని ఇబ్బందులకి నాకు ఏ స్టెప్స్ ఉపయోగపడుతున్నాయి ఈరోజు, ఆనందంగా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ Kai. Okay, great. Thank you. So I started drinking late for Alcoholics Anonymous standards. You hear a lot of stories, people drinking when they're kids and stuff like that. Not for me. I started drinking when I was probably 15, 16 years old in high school. And the best way I could describe myself before discovering alcohol and drugs was I was just very introverted. I was very shy. And I think that came from overthinking and self centered fear.
Like I could see other people mingling and cracking jokes and having fun with each other. And I just couldn't get out of my head. I couldn't relax enough. I had to overthink everything that I said to the point where I just had really bad social anxiety. So when I put a few drinks in me, all of a sudden I was the guy that I always wanted to be. I was the life of the party. I went from being this timid, introverted kid to I was like a combination of James Bond and Dave Chappelle and Chuck Liddell all wrapped up into one. I could talk to any girl, I could fight people, I could steal alcohol, I could do all this stuff. And I really chased that. From that point on, alcohol really gave me an identity. It really brought me to life. I was willing to sacrifice school or any other thing that I had to in order to have that feeling, right? And so I would consider 16 to about 20 would be my party years, where I had a lot of fun. If it wasn't fun for me at one point, it would have been easy to stop. But the problem was I always wanted to get back to where it was fun, to those party days, right? Pass or translate. రైట్, థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే అండి, నేను మామూలుగా మీరు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ వింటారు, చాలా తొందరగా మందు మొదలు పెట్టి ఉంటారు. అంటే మనలా కాకుండా అక్కడ కొంచెం తొందరగా మొదలు 12కి 10కి అలా మొదలు పెట్టేస్తారు. అలా కాకుండా ఆ స్టాండర్డ్లా కాకుండా నేను కొంచెం లేట్ గా మొదలు పెట్టాను, 15 ఏళ్ళకి మొదలు పెట్టాను. నేను ఎప్పుడు కూడా చాలా ఇంట్రోవర్ట్, అంటే నాలో నేనే ఉండేవాడిని, కలవలేకపోయేవాడిని. మిగతా వాళ్ళందరూ జోకులు వేసుకునేవారు, నవ్వేవారు, ఇవన్నీ అయ్యేవి. కాకపోతే నాకు మట్టుకు జనాలతో కలవాలంటే మందు ఉండాల్సి వచ్చింది. ఆ, ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో నేను ఎక్కువ ఆలోచించేవాడిని, నా ఆలోచనలు విపరీతంగా ఉండేవి. అండ్ నేను అదే ఆ, ఆ స్వార్థ చింతనతో కలిగిన భయంలో ఉండేవాడు అనమాట, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ ఫియర్. సో ఆ భయంలో ఉన్నప్పుడు నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోయాను. కాకపోతే అదే ఒకసారి నేను మందు వేసుకున్నాక ఇంకా అసలు ఆ పార్టీలో ఆయన 3 పేర్లు చెప్పారు. ఒకటి జేమ్స్ బాండ్, ఇంకోటి డేవ్ చెప్పలు, ఇంకోటి మూడోది ఏదో చెప్పారు ఆయన. ఇలా ఎన్ని కాంబినేషన్లు ఉన్నా మనిషిలా తయారయ్యాను. ఏంటంటే నేనే జీవితం అన్నమాట పార్టీ. అసలు పార్టీకి ఒక సూపర్ స్టార్ లో ఉండేవాడు. నేను కావాలంటే అమ్మాయితో మాట్లాడగలుగుతాను, కావాలంటే మందు దొంగలించగలుగుతాను, కావాలంటే ఒకటి కొట్టగలుగుతాను, ఏదైనా చేయగలుగుతాను. సో ఈ 15 ఏళ్ళకు మొదలుపెట్టి ఇంకొక 4 ఏళ్ళు చాలా బాగుండిందంట పార్టీలు. అసలు ఒక రేంజ్ లో ఎంజాయ్ చేసేదంటే ఒకవేళ ఎంజాయ్ చేయకపోతే ఆపుదామన్న ఆలోచన వచ్చి ఉండేది. కాకపోతే నేను ఎప్పుడు ఆపుదామన్న ఆలోచన కూడా రాలేదు, ఎందుకంటే నేను అంతగా ఎంజాయ్ చేసేవాడిని. చాలా పార్టీలు చేసుకునేవాడిని అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, great. So it was during those times was my party years where I would, drink alcohol, I would do cocaine, I would eat a lot of ecstasy. But I demonized the harder drugs, the meth, the heroin. I wouldn't touch it because when I'm partying and I'm having fun and I'm doing that kind of thing, and I see people doing like meth and heroin, it never looked like a good time to me. You never see a homeless guy holding up a sign or a guy tweaking out on meth, and I go, wow, that guy's having a good time. I need to do what that guy's doing. So I stayed away. But I did heroin on accident for my first time. I had been up doing coke all night, and my friend started smoking this stuff off of tinfoil, and I asked him, I said, what's that? And he said, oh, it's opium. And I was like, oh, opium, huh? I was like, oh, that doesn't sound too bad. If he said heroin, I would have got up and left. I would have been disgusted. I would have been all upset. But I was like, opium, I thought it was something else. I didn't know. And so I remember taking my first couple hits of the heroin and sitting back and analyzing how I felt and going, oh, I like this. This is nice and mellow. This is okay. So what it did was it made it okay, because I would have these rules for myself that I wouldn't cross, right? I'd have this bar set to things that I would do and I wouldn't do.
And slowly, each one of those bars would just get lower, 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 and I'd cross all those lines. So at that point, it made heroin being normal for me. And the same thing happened with the meth. I was in jail. I used to go to jail pretty frequently, and drugs would come in there. And they were all pressuring me into do it. I was young at the time, and they said, "Oh yeah, do it." So I remember snorting my first little line of meth and sitting back and going, "Oh, it's just like taking an Adderall." So it made those harder drugs normal for me to do. Translate. సో ఏంటంటే అండి ఇలా మామూలుగా తాగుడుతో పాటు వేరే పదార్థాల పేర్లు కూడా చెప్పారు. కొకేను అన్నది ఒకటి ఉంటుంది, అది కాకుండా ఎక్స్‌టసీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఏంటంటే పార్టీ చేసుకోవడానికి వేసుకునేవి, పార్టీ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా వేరే రకాల పదార్థాలు ఉన్నాయి. అవి కొంచెం హార్డర్ అనమాట. హార్డర్ అంటే దాంతో పెద్దగా ఏమి ఎంజాయ్ చేయరు. మామూలుగా మీరు వీడియోలో చూసారంటే వాళ్ళు అలా వణికిపోతూ భయపడుతూ ఉంటారు. ట్వీకింగ్ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్. సో అలా చూసి వాడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడని నేను అనుకోను కదా. సో నాకు బార్ ఉండేది ఎప్పుడు, ఇది నేను చేయను, దాని కిందయ్యే చేస్తాను అని. ఆ, సో ఒకసారి ఏమైందంటే ఒకడు అలాగే హెరాయిన్ నా పక్కన కూర్చుని చేస్తుంటే అది ఏంటి అని అడిగితే ఓపియం అన్నాడు. ఓపియం అయితే అంత బ్యాడ్ కాదు, ఒకవేళ హెరాయిన్ అంటే లేచి వెళ్ళిపోదును. ఓపియం అంటూ ఒకసారి ట్రై చేసాను, 2 డ్రాగులు తీసుకుని. అది చాలా బాగుంటుంది, మెలోగా ఉంటుంది. సో నాకు ఇప్పుడు నా బార్ పడిపోయింది కిందకి, అది హెరాయిన్ అని తెలిసి. ఆ బారు ఇప్పుడు ఏంటంటే హెరాయిన్ కూడా చేయకున్నాను పెట్టాను. అలాగే ఇంకో పదార్థం ఉంది, క్రిస్టల్ మెత్ అనేది. నేను జైలుకి చాలా సార్లు వెళ్ళి వస్తూ ఉండేవాడిని. సో ఆ జైల్లో క్రిస్టల్ మెత్ లైన్ ఇస్తే అది కొట్టి, ఇదే ఉంది, యాడ్రాన్ లో ఉంది, అది ఉంది, ఇది కూడా పర్లేదు అన్నట్టు. సో అలా నా బారు కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉండేది. ఇది పర్లేదు, ఇది పర్లేదు అన్నట్టు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so no matter what the substance was that I was using, it was always the same cycle for me. It was the boomerang effect that Bill talked about, right? So, um, in the beginning, it worked great. Like with the alcohol, all of a sudden I'm popular and I'm getting girls and I've got this big friendship group, but then I'm getting locked up all the time. Everybody else graduates and I don't. And I'm this old guy trying to hang out at high school parties. It just became a really bad look. And with the heroin, it worked great. Actually, that was when it ceased to be a luxury. It became a necessity for me. When I stopped using it recreationally for fun, and I started using it just to cope with how I was feeling on a daily basis, because my grandma who raised me just died. I just moved. I had no friends to hang out with, and I was going through a really bad breakup. And I'm not the type of person to sit there and feel bad. I'm going to feel better one way or another. And at that point in my life, there was no go to a meeting, pray, meditate, do service work. So I started using heroin as a tool to cope with how I was feeling on a daily basis. And it worked great. It was wonderful. As long as I had that drug on me, no matter what my circumstance, the old fierce determination to win would come back every time. But then I'm starting to get sick. I'm running out of money. I get fired. And it just became very unmanageable. Right. And then I got off the heroin I just started doing a lot of meth instead. It was cheaper. I wasn't getting sick. I could stay up longer. I had enough hours in the day that I could mess around and play video games and do whatever I wanted and be productive. But then I'm being less and less productive. I'm getting weirder and weirder by the minute. And towards the end there, I wasn't, I was in school. I was trying to be a writer. I wasn't writing. I wasn't being creative. I wasn't doing anything that I should be doing. All I was doing was playing video games, watching porn, and crawling around on the carpet, smoking things off the carpet. Hopefully it got me high. Pass or translate. రైట్. సో ఈయనకి ఏంటంటే ముందు అంతా బాగానే ఉండేది, మళ్ళీగా ఎలాగంటే ఏమైందంటే నాకు కాలేజ్ వాళ్ళేమో
నా క్లాస్మేట్లు పాస్ అవుట్ అయిపోయారు, నేను పాస్ అవుట్ అవ్వలేకపోతున్నాను. ఇప్పుడు హై స్కూల్ పార్టీల్లో నేను ఉంటున్నాను, అక్కడ అందరికంటే నేనే అసలు చాలా చాలా వింతగా ఉండేది, అసహ్యంగా నేను. ఆ, దాని తర్వాత ఏంటి అదే మా మా అమ్మమ్మ లేకపోతే నాయనమ్మ కానీ పోయారు. ఆ పోతే నేను ఇంకో చాటుకి మూవ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. అక్కడేమో నా పాత ఫ్రెండ్స్ అందరూ లేరు ఇప్పుడు. ఒంటరితనం నన్ను అదే వేధిస్తుంది. ఆ అలాగే నేను అప్పుడు ఒక బ్రేకప్, అంటే నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో కూడా విడిపోవటం జరిగింది. అది కూడా చాలా బాధాకరంగా విడిపోయాం. సో ఈ ఎన్నిటితోటి ఏంటంటే నేను ఎలాంటి మనిషిని అంటే నాకు బాధపడటం అన్నది ఇష్టం ఉన్నదండి. నేను బాధపడను, దానికి ఏదో మందేస్తాను. ఆ రోజుల్లో ఈ మందులు లేవు కదా, ప్రార్థన చేయండి, మెడిటేషన్ చేయండి, సర్వీస్ చేయండి అని. ఆ ఆ మందు లేదు కాబట్టి నేను ఏం చేశానంటే ఆ హెరాయిన్ ఉన్నదానికి, ఆ ఆ మత్తు పదార్థానికి బాగా అలవాటు పడిపోవటం జరిగింది. మెల్లిగా డబ్బులు అయిపోతున్నాయి. ఆ నేనేమో ఆ పని చేయలేకపోతున్నాను సరిగ్గా. ఆ ఆ, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దాని నుంచి ఇంకో దానికి వెళ్ళా, ఇది పని చేయట్లేదు అని చెప్పి. దాని క్రిస్టల్ మెత్ అంటారు. దానికి నేను చేస్తున్నాను, ఇంకా చాలా చాలా విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తున్నాను. ఆ నేను రైటర్ గా స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యాను, రైటింగ్ ఏం చేయట్లేదు, కూర్చొని బూత్ సినిమాలు చూస్తున్నాను, లేకపోతే వీడియో గేమ్లు ఆడుతున్నాను. ఆ అంతే తప్ప నేను ఇంకా అసలు ఎలాంటి పని చేయట్లేదు. ఆ, చాలా దిగజారిపోవటం ఎక్కువైపోయింది ఈ సమయంలో. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so I reached a point in my life. I was 28 years old, and if I could have stayed with a roof over my head and I could have stayed high, I would have. But there was nowhere left to go. Grandma didn't want me. Dad kicked me out, and there was no more fronts from the drug dealer. There's nothing left to sell. I sold all my stuff. So my options were go be homeless and sleep in the park, or go to rehab. And so that was an easy one for me. I decided to go to rehab, and I wasn't sold on being sober. It was just my next move to stop from being homeless. I thought I was going to go on a nice little vacation and be riding around on horses and getting massages, eating sushi. Um, but the other half of me was I was lucky that I had a couple of friends who I used to party with, and they got sober before me, and they got involved in AA, and they made it look attractive. And these are guys that in my mind were way worse than me, and they were happy and they were healthy. They had good jobs, apartments, cars, good looking girlfriends. And so I just remember thinking, like, if AA did that for those guys, like what's AA gonna do for me? Pass. సో మొత్తానికి పరిస్థితి ఎలా వచ్చిందంటే, ఇంట్లో వాళ్ళేమో నాన్నగారు వెళ్ళిపోమన్నారు బయటికి, వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళు కూడా మాకు సంబంధం లేదన్నారు. డ్రగ్స్ అమ్మేవాడేమో ఇంకా అప్పు ఇవ్వట్లేదు, డ్రగ్స్ మీద డబ్బులేమో లేవు, అమ్మాల్సినవన్నీ అమ్మేసాడు ఇంట్లో, ఇంకా అమ్మడానికి ఏమీ లేదు. ఆ అలాంటి సమయంలో ఇంకా ఎలా అంటే ఇంకా వీధుల్లో బతకాలి వెళ్ళి, దాన్నే హోమ్లెస్ అంటారు అక్కడ. వీధుల్లో బతకాలి, లేకపోతే రీహాబ్కి వెళ్ళమని. అది ఇంకా తేలికైన మార్గం కదా రీహాబ్. ఇప్పుడు నీళ్ళల్లో పడిపోతుంటారు, ఇక్కడ రీహాబ్ నడుపుతుంది. రీహాబ్ అంటే మంచి మసాజులు ఉంటాయి, మంచిగా సూషి అది ఉంటుంది అనుకున్నాం. ఆ, అనుకుని సరే అని చెప్పి వెళ్ళాడు. కాకపోతే ఏమైందంటే వీళ్ళతో పాటే పార్టీ చేసే వాళ్ళు ఇద్దరు ఈయనకంటే ముందు ఏఏకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఏంటంటే బాగా అట్రాక్టివ్ గా కనిపించారు. ఏంటంటే ఒక మంచి మంచి జాబులు ఉన్నాయి, ఆయనకి ఇల్లు ఉంది, కార్లు 2 కార్లు ఉన్నాయి, మంచి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది. ఆ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఆ రోజుల్లో అది అట్రాక్టివ్ గా అనిపించింది ఆయనకి. సో వీళ్ళకి ఇదే చేయగలరు, నాకంటా వర్స్ట్ అనుకునేవాడు ఈయన వాళ్ళని. సో అలాంటి వాళ్ళకి చేయగలిగిందంటే నాకేం చేస్తారు బాబు ఏ అని చెప్పి ఏఎంఎన్ నమ్మకం వచ్చింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so I decided to go to rehab, but the joke was on me because it was not nice. There was no horsebacks or massages or any of this stuff. It was basically a work camp and a cult where they just worked me to death for on minimal sleep and food.
And I was there for about 6 months, and I left. So I had 6 months sober, but I had zero recovery. No, I hadn't worked a step, hadn't been to a meeting, any of that. And I left and I went to a sober living home here in Santa Barbara, and they introduced me to real recovery. They introduced me to AA, and they told me the basic stuff. You'll get a sponsor, work the steps, get to your meetings. And I found that real recovery, it's not a punishment, it's not a chore, it should never feel like homework. Real recovery in AA, it's a lot of fun, right? And I think I came in with the mentality of like, I wasn't sold on being sober the rest of my life, but I was like, I'll give it a year. I'm going to do this for a year, but I'm going to do whatever they tell me to do. I'm going to do it by the book. I'm going to work every step. I'm going to take every suggestion, because what I didn't want to happen, I didn't want to come in, leave stuff out, not work all the steps, and then go back out and be getting loaded and wonder like, does AA work? I wanted to come in here and thoroughly do the program. That way I knew either, okay, it was bullshit, it didn't work, I knew it, and I could go back out and get loaded in peace, or it would work for me. Translate. సో ఏంటంటే ఈయన ఊహించుకున్నట్టు లేదు ఆ రీహాబ్ ఎలా ఉంటుందంటే మొత్తం అదేదో ఫ్రీగా ఇంట్లో పని చేయించుకున్నారు పొద్దు నుంచి రాత్రి దాకా. పనంతా చేయించుకుని గొడ్డు చాకరీ చేయించుకుని రాత్రి పడుకున్నారు. 6 నెలలు ఉన్నాడు ఈయన. 6 నెలలు సోబర్ గా ఉన్నాడు, కానీ ఒక మొక్క రికవరీ తెలియదు. అసలు మీటింగ్ అంటే ఏంటో తెలియదు, స్టెప్స్ అంటే ఏంటో తెలియదు, ఏం తెలియదు. సో అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చి సోబర్ లివింగ్ అని ఉంటది. అంటే ఇల్లు ఉంటాయి అనమాట, కమ్యూనిటీ ఉంటుంది, దాంట్లో సోబర్ గా ఉండే వాళ్ళు ఉండొచ్చు, తక్కువ రెంట్ అది కట్టి ఉండొచ్చు అన్నమాట. సో ఈయన సోబర్ లివింగ్ కి వెళ్ళాడు ఇక్కడ ఈ శాంటా బార్బరాలో, ఇక్కడ ఉన్న ఊళ్ళో. అక్కడ ఈయనకి అస్సలు ఏ దొరికింది. బేసిక్ గా చెప్పారు వాళ్ళు, బాబు ఏ అంటే ఏదో పని కాదు, చాలా సరదాగా ఉంటది, చాలా ఫన్ ఉంటది, నువ్వు చేయాల్సింది ఏం లేదు, స్పాన్సర్ని తీసుకో, స్టెప్స్ చేయి, మీటింగ్స్కి వెళ్ళు, మూడు మూడు చేయంటే ఈయన అసలు ఏకి రావటం కూడా ఇది 1 సంవత్సరం దీనికి ఇద్దాం, ఆ సంవత్సరం మట్టుకు ఇది చెప్పింది చెప్పినట్టు చేద్దాం, ఆ ఏం చెప్తే అది చేద్దాం, పుస్తకం ఏం చెప్తుంటే అది చేద్దాం. ఒకవేళ ఇది పని చేయలేదంటే సంవత్సరం తర్వాత హాయిగా తాగుదాం. సగం సగం చేసి బయటకు వెళ్ళి తాగి ఏ పని చేయలేదు చెప్పలేను కదా, ప్రశాంతంగా తాగలేదు నేను అప్పుడు. సో సరిగ్గా ప్రయత్నించాం, ఏ పని చేయలేదు, అందుకని ప్రశాంతంగా తాగొచ్చు అని చెప్పి బయటకు వెళ్ళి సంవత్సరం తర్వాత తాగొచ్చు అని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. సో ఆ సంవత్సరం కూడా ఈయన చెప్పింది చెప్పినట్టు చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. పుస్తకం ఏం చెప్తుందో అదే మనుషులు ఇచ్చే సజెషన్స్, పుస్తకం చెప్పేది చెప్పింది చెప్పినట్టు చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so when I was new in the rooms, my best quality that I had was I was observant. I paid a lot of attention, and because I didn't come in and just believe in AA and go, oh, where's this been my whole life? This is wonderful. I thought, like most people, what is this weird stuff? What are they talking about? But I kept hearing the same stories over and over and over again. I kept hearing that I was depressed, I was suicidal, my family wanted nothing to do with me, I was homeless, etc., etc. And I surrendered. I got a sponsor. I worked the steps. I started taking direction. And it was the best decision I ever made. I'm happier than I've ever been. My life's going better than it's ever been before. So I'm a fiend for feeling good no matter what it is. So you tell me how great you feel when you do all this AA stuff. I'm like, cool. Like, say less. What do I have to do? Let's go. Nobody really had to push me to work my steps. My sponsor didn't have to be on my ass. I hate how I feel when I'm sober and I'm in untreated alcoholism. So I got busy. I jumped in and I got through the steps very fast. Translate. సో ఏంటంటే అండి, ముందు ఏ వచ్చినట్టే అమరగానం వచ్చినట్టు ముందే అర్థం కాలే ఎవరైతే ఏం చెప్తున్నారు. కాకపోతే షేరింగ్ అయ్యే మాటలు వినిపిస్తున్నాయి. ఏంటంటే నేను డిప్రెస్ అయ్యాను, నాకు భయాలు వచ్చినాయి, మా ఇంట్లో వాళ్ళు నాతోటి ఎలాంటి సంబంధం పెట్టుకోదలుచుకోలేదు, దాని తర్వాత నేను సరెండర్ చేశాను,
ఆ, అంటే అదే బేసిక్ గా మాట ఎంత మొదలు పెట్టాను, ఆ, చేయటం మొదలు పెట్టాను. సో నాకు ఎవరైనా ఆనందంగా ఉన్నారు అంటే దానికోసం నేను ఏమన్నా చేస్తా. సో ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ కామన్ కనిపించినాయి అన్నమాట. ఈ తాగుబోతనంలో పడే ఆ మానసిక ఇబ్బందులు ఈయనకి పడ్డాడు కాబట్టి అవి కనెక్ట్ అయ్యి, సరే దీని నుంచి బయటకు రావాలంటే మీరు ఇప్పుడు ఆనందంగా ఉన్నారు అన్నారు, ఏం చేయాలి అంటే అప్పుడు ఏదో ఇలాగా. అందుకనే ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న బుద్ధి అదే, ఆనందం కోసం ఏమన్నా చేస్తుంది. సో దాని గురించి ఆయన స్వాతంత్రం ఏమి వెనకాల పడాల్సి వచ్చిన అవసరమే రాలేదు. స్టెప్స్ అదే చెప్పినట్టు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోడు స్టెప్స్. సో దాని తర్వాత ఈ రోజు నా జీవితం అద్భుతంగా ఉంది. నా జీవితం ఎంత అద్భుతంగా ఎప్పుడూ లేదు అని, ఆ, ఇంత ఆనందంగా నేను ఎప్పుడూ లేను. ఆ, ఏ అదే అని కూడా చెప్పాను నేను మధ్యలో. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so I learned early on to take what I like to call as the dumb guy approach. I'm a very big fan of the dumb guy approach when it comes to Alcoholics Anonymous because, when I come in, I think I'm clever. I can tell you all about how to solve all the problems of the world. I know about every topic. I can tell you what's up with this and what's up with that. And and when I come into AA, I got to question everything, right? I got to know why it works and how it works and pick it apart, and if you sponsor guys, then you know how it is sponsoring the smart guy, right? The smart guy questions everything. I got to pray. What? Why? Write out resentments. What? Why? I got to, and just analyzes it and never feels good, right? Whereas the dumb guy doesn't even question it, doesn't even have a second thought. You just tell them to do something and they just do it. Like pray every day. Okay. Go to these meetings. Okay. Read these pages. Okay. Go pay back that money you owe. Okay. They don't even think about it. They just do it. And you know what happens when you just do this program? You start feeling better. Stuff starts going better for you. I didn't care how the drugs and the alcohol worked. I didn't need to know the science behind it when I snorted some meth. I didn't need to know what chemicals were being released and what was going on. I just did it and I enjoyed it. So but I come to AA and all of a sudden I got to question everything and figure it out and analyze it before I do it. No way. So now it's like I just do the stuff without question. I take my sponsor's direction and I feel better and things go better for me. Translate. సో ఏంటంటే ఏలోకి వచ్చాక ఒక మొద్దు తీసుకునే మొద్దులాగా ప్రవర్తించాను. ఎందుకంటే తెలివైన వాళ్ళు ఇది ఎందుకు, అది ఎందుకు, ఇది ఎందుకు చేయాలి, అది ఎందుకు చేయాలి, ఇప్పుడు బాగానే ఉందిగా, ఇలాంటి తెలివితేటలు ఏంటి వాడతారు. ఆ మొద్దు అప్రోచ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే ప్రశ్నలు అడగటం మానేశాను. చెప్పింది చెప్పినట్టు చేయటం మొదలు పెట్టా. సరే ఈ మీటింగ్కి వెళ్ళు, సరే ఈ స్టెప్స్ చేయి, సరే ఆడికి డబ్బులు ఇవ్వాలి కదా, డబ్బులు ఇవ్వు, సరే అంటూ ఆ చెప్పింది చెప్పినట్టు. ఈ రోజు నేను కొంతమంది స్పాన్సర్లు చూస్తాను. వాళ్ళు ఏంటంటే తెలివైన వాళ్ళు అనమాట. తెలివితేటలు ఇదెందుకు అదెందుకు అని అడుగుతారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉన్నారు. నేను ఎప్పుడైతే చెప్పింది చెప్పినట్టు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయినంటే నేను సంతోషంగా ఉంటాను. తెలివితేటలు వాడకుండా. సో నాకు ఆ పద్ధతి ఉపయోగించడంలో నాకు చాలా తేలికైంది. ఎక్కువ ప్రశ్నలు అడగకుండా చెప్పింది చెప్పినట్టు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటం నాకు చాలా తేలిగ్గా నేను ఆనందానికి రాగలిగాను. నేను డ్రగ్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఇదెందుకు, ఇది తీసుకుంటే ఏ కెమికల్ వస్తుంది, అత్త అయితే ఏం వస్తుంది, ఇత్త అయితే ఏం వస్తుంది అని ప్రశ్నలు అడగలేదు. బాగుంటదంటే తాగాం. అలాగే ఇప్పుడు కూడా ప్రశ్నలు అడగకుండా ఏది చేస్తే అదే బాగుంటది అంటే ప్రశ్న అడగకుండా చేసేసుకుంటే వెళ్ళిపోయినట్టే అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, and so and another thing that I learned is I learned about the one day at a time mentality, because when I came to the program, I kept hearing people say one day at a time, one day at a time. And
I thought that just meant like white knuckling it, like oh, you can get through just today without drinking, right? And so I thought I just had to just grab onto my seat and go, oh, just I can get through just today, and then but what happens tomorrow? I got to sit there and sit on my hands again. But I've come to find that that's not what it's about. It's a mentality. It's about taking life one day at a time, right? So that when my head hits my pillow at night, did I do everything that I needed to do that day to get to where I need to be? If the answer is yes, then like I'm 10 out of 10. I ace that day. I'm already there, right? Because AA life spirituality, it's not about like, am I there or am I not there? Am I spiritual or am I not spiritual? It's am I on the path or am I not on the path? Right. So it's like, did I pray and meditate? Yeah. Went to the gym. Yeah. Went to work. Yeah. I made my meeting. Yeah. Took care of whatever responsibilities I had, step work I need to do. Yes. Then great. I already did everything that I could possibly do that day. So I get to have peace of mind right now. Right now, I get to have peace of mind because I'm doing what I'm supposed to be doing. Translate. సో ఏలో నాకు ఎక్కువ వినిపించేది ఏంటంటే ఒకరోజు చొప్పున వన్ డే ఎట్ టైం అని తగిలిపించేది ఏలో. సో కొత్తలో నేను ఏమనుకున్నానంటే ఈ ఒక్క రోజుకి తాకూడదు. సో నేను ఏం చేయాలి, ఎలాగోలాగా బెగబెట్టుకుని ఈ ఒక్క రోజుకి తాకూడదు అనుకున్నాను. అయితే మనకి రేపు ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ రేపు బెగబెట్టుకుంటాం. దాని తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక్కరోజు చొప్పున నేను చెయ్యాల్సింది చెయ్యాలి. ఒకరోజు చొప్పున నేను ప్రార్థన చేయాలి, మెడిటేషన్ చేయాలి. ఒకరోజు చొప్పున స్టెప్ వర్క్ ఏమైనా ఉంటే చెయ్యాలి. ఒకరోజు చొప్పున జిమ్కి వెళ్ళాలి. ఒకరోజు చొప్పున వర్క్కి వెళ్ళాలి. నేను ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక మనిషి, ఆధ్యాత్మిక లేని మనిషి అని ఉండదండి. ఆ రోజుకి సంబంధించిన పనులు చేసిన మనిషి, పనులు చేయని మనిషి అనే ఉంటది. రెండే ఉంటాయి. నేను ఇవన్నీ చేస్తే అన్ని టిక్ మార్క్ 100% పెట్టుకోవచ్చు, పెట్టుకుని ప్రశాంతంగా పడుకోవచ్చు. నేను ఆ రోజుకి చేయాల్సిన పనులు నేను చేయటమే వన్ డే అట్ ఎ టైము అని నాకు అర్థమైంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. All right. So these days, I work what I like to call a non-negotiable program because I hear people share a lot like, I don't drink, I don't use no matter what. And for me, I have alcoholism. I've lost the power of choice. I will drink and I will use no matter what. Never going to see your kids ever again if you drink again. I'll drink. You're going to go to prison for sure for 10 years if you get caught drinking alcohol. I'll drink. I have that disease. So instead, I do what it takes to stay sober no matter what. I pray and I meditate every day, no matter what. I always say yes to recovery requests, no matter what. I make my meetings, no matter what. I try to sponsor as many men as humanly possible, no matter what. Right? And that's a very important principle for me today. Translate. ఏలో వింటూ ఉంటాము, ఏది ఏవైనా ఈ రోజుకి తాకండి అని. కాకపోతే మీ దగ్గర శక్తి ఎక్కడ ఉందండి? ఏది ఏవైనా మీరు తాగుతారు, మీ దగ్గర శక్తి లేదు. మీకు డివోర్స్ అదే పెళ్ళం వదిలేస్తుందన్నా తాగుతారు. నువ్వు ఈ రోజు తాగితే 10 ఏళ్ళు జైలుకి వెళ్తామన్నా తాగుతారు. సో మీ దగ్గర ఆ శక్తి లేదు. ఏది ఏవైనా నేను ఏం చేస్తానంటే, ఏది ఏవైనా రోజు ప్రార్థన, మెడిటేషన్ చేస్తాను. ఏది ఏవైనా నా 12 చోట్ల నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. ఏది ఏవైనా నేను ఆ రోజు మీటింగ్ చేస్తాను. ఏది ఏవైనా ఒక మనిషికి ఎంతమంది అంటే నాకున్న టైం బట్టి ఎంతమంది స్పాన్సీలుగా తీసుకోగలితే అంతమందిని తీసుకెళ్తాను. వీటిల్లో నేను కాంప్రమైజ్ అవను. ఏది ఏమైనా, ఎందుకంటే నాకు శక్తి లేదు. సో నేను రోజుకి ఏం చేయాలో ఏది ఏమైనా చేస్తాను రికవరీకి కావాల్సింది. అది నేను చేసేది. ఏది ఏమైనా తాకుండా ఉండటం కాదు. ఏది ఏమైనా రికవరీ కోసం ఆ రోజుకి ఏం చేయాలో చేస్తూ ఉంటాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So that first year was really fun and exciting for me because I've never been a normal functioning member of society. I never have been self-sufficient. So it felt really good to put on my work boots and go to work, come back to my sober living, pay my own rent for the first time. And then I get a car about 9 months sober.
and then I get out of sober living and I'm renting a room for the first time in my life at about 30 years old. Then I get a girlfriend and it's real sparkly and shiny and fun for me. And what happens for me though is after a while, it loses its shine, right? It's like, all right, Kyle's got his shit together. Now what? And if I'm going to stay in this program and stay sober, this has to be fun for me. I have to be passionate about it. This has to be exhilarating. And what's kept me passionate about this program ever since that first year has been working with others. I love it. I love working with new people in the program. It's the funnest thing that I get to do in this whole world. Lay out the kit of spiritual tools, take a step back, and watch what these guys do with them. Right? It's like I don't have kids, but I imagine the funnest thing about having kids is getting to go back and do fun stuff that like you got to do as a kid, like, take them to the zoo or the beach or show them cartoons and like do all that kind of stuff. So it's the kind of the same thing with sponsees. I get to relive that first year. I get to see these guys find a passion for recovery and sobriety. And that never gets old for me. Translate. సో ఏంటి ఈరోజు నేను మామూలుగా ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నాను. మొదటిసారి నా సోబర్ లివింగ్ రెంట్ నేను పే చేశాను నా డబ్బులతోటి. అంతా బాగుంది, చాలా తృప్తిగా ఉంది. కాకపోతే అది కొన్ని రోజులకి ఏమవుతుందంటే అది మామూలు అయిపోయింది. ఓకే, ఎన్ని చేస్తున్నావు, ఏంటంటే డబ్బులు సంపాదిస్తున్నావు, వెళ్తున్నావు, ఎన్ని నువ్వు నీ కారు నీకు ఉంది, ఎన్ని ఉన్నాయి, మామూలు అయిపోద్ది. ఇప్పుడేంటి, ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడూ కూడా ఇది లేకుండా ఉండలేను. నాకు ఎప్పుడు బాగుండాలి, మామూలుగా ఉంటే సరిపోదు. సో ఈ రోజు నాకు ఏం బాగుంటుందంటే స్పాన్సర్ వర్క్ ద్వారా తీసుకెళ్ళాలి. నేను చిన్నప్పుడు పిల్లల్ని మనం జూకి అది తీసుకెళ్ళి వాళ్ళని ఆడుకోనిచ్చి వాళ్ళు ఏం చేస్తారో చూసి, అలాగే వేరే వేరే ఆటలు అది ఆడించి వాళ్ళు ఏం చేస్తారో చూడటం ఎలా ఉంటుందో, ఈ రోజు నా స్పాన్సర్తో అది అలా ఉంటుంది. ముందు అదే మొదటి ఇయర్ ఎప్పుడైతే ఆ స్పాన్సర్కి రికవరీ మీద ఆతృత పెరుగుద్దో అది చూడటం నాకు ఏ రోజుకి పాట పడదు. ఏంటంటే పిల్లలు పెంచుతున్నట్టే ఉంటుంది స్పాన్సర్ పెంచడం అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, and so for what it's like now, what the program's done for me today. So I came in here for the material things. I wanted to not be homeless, maybe get an apartment or a car, maybe a girlfriend if I was like super lucky, but probably not because now I'm sober and I can't talk to women ever again. And what I've come to find is that the most important things I've gotten out of this program are intangible because I can have those things. I can have the apartment on the beach, money in the bank, good job, girlfriend, all those things. And if I'm not maintaining my spiritual fitness by staying connected to the program, none of that stuff means anything for me. I'll trade all that stuff out for a bottle really fast. Translate. సో నేను ప్రోగ్రామ్ లోకి వచ్చింది మెటీరియల్ దానికోసం అండి. ఉద్యోగం ఉండాలి, రెంట్ అది కట్టుకోవాలి, ఒక కారు ఉండాలి అని. ఈ రోజు నాకు అవన్నీ ఉన్నాయి అంటే బీచ్ మీద ఇల్లు ఉండొచ్చు, కారు ఉంది, మనకి ఉద్యోగం ఉంది, ఉండొచ్చు, అన్నీ ఉండొచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే నాకు నిజంగా ఇచ్చింది కొలత చేయలేము, కొలవలేము. ఆధ్యాత్మికతని కొలవలేము అనమాట ఆనందాన్ని. సో ఈ రోజు అది ఇచ్చింది. ఒకవేళ నేను ఏ రోజైతే ప్రోగ్రామ్ నుంచి కనెక్షన్ పోగొట్టుకున్నానో నాకు ఎంతో సమయం పట్టదు వెళ్ళి తాగడానికి. ఎందుకంటే నాకు ఆనందం అది రాదు. ఆనందం రాకపోతే నాకు ఎంతో సమయం పట్టదు వెళ్ళి తాగడానికి. ఇచ్చింది ఈ రోజు నేను కొలవలేదని చెప్తాను. ఇవన్నీ సరే, ఉద్యోగం ఇవన్నీ వస్తాయి, కొన్ని రోజులకి అలవాటు అయిపోద్ది. కాకపోతే అసలు ఏంటంటే రికవరీ, ఏతో కనెక్షన్ అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so the two most important things I've gotten out of this program, it's a feeling of value and a life of purpose. And what I mean by a feeling of value is, so like when I came to this program, I thought, I'm almost 30 years old. I'm a high school dropout, felonies on my record, no job skills, no anything like this. And so I feel like it's too late. I messed up my life too bad. I can't come back. And then I come to discover that because I felt like that and because I've messed my life up to that degree,
it now uniquely qualifies me to help other people who feel that way. And I get to show them through my own experience that it's not too late. It's never too late. We can always come back. And I love that we can't learn this out of a book, right? If you have an alcoholic, they can go to any psychiatrist anywhere in the world. They can go to Dr. Young, world famous psychologist. And all they can do is say, lock yourself up or hire a bodyguard or go to AA. But then you come to AA and you can talk to Kyle and I can help where that psychologist can't. And it makes me feel like I have value in this world and I have found my place. And all those negative experiences that I've had, they're not for nothing, right? And I'm able to turn what I think is my biggest liability into my biggest asset. Translate. సో నేను ఏజ్ వచ్చేసరికి నాకు 2 ఫెల్నీ రికార్డులు, మొత్తం అంతా ఉద్యోగాలు పోవటం. సో నేను ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నానంటే జైలు రికార్డులతోటి నాదే వస్తాను ఉద్యోగం. ఇంపాసిబుల్ అది. నాకు ఇంకా మరీ ఎక్కువ కాల్ చేసుకున్నాను జీవితాన్ని, ఇంకా ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి లేదు అని ఉద్దేశంతో వచ్చాను. మీరు ఈ ప్రపంచంలో ఏ సైకాలజిస్ట్ సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికైనా వెళ్ళండి. కార్ల్ యంగ్ దగ్గరకు కూడా వెళ్ళండి సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి. ఆయన ఒకటే చెప్తాడు, అరే బాబు నువ్వు ఒక బాడీ గార్డ్ని పెట్టుకో తాకుండా ఉండడానికి, లేకపోతే ఒక రూమ్ లో ఉండు, అదే ఒక రీహాబ్ లో ఉండు అని, లేకపోతే ఏకెళ్ళు అని చెప్తారు. అదే మీరు నా కైల్ దగ్గరికి వచ్చారనుకోండి, అంటే ఆయన దగ్గరికి, నేను అలాంటి పరిస్థితి నుంచి ఎలా బయటకు పడగలిగాను అన్నది మీకు చెప్పగలుగుతాను. అది నాకు ఈరోజు జీవితంలో ఒక పర్పస్ ఇస్తుంది. నాకు ఎప్పుడు ఒక వాల్యూ లేదనుకునేవాడిని, జీవితాన్ని అంతా పాడు చేసుకున్నాను నేను. ఆ వాల్యూ వచ్చింది నా జీవితంలోకి. నాకు ఒక పర్పస్ అంటే నేను ఉపయోగపడగలుగుతాను ఇతరులకి అన్నది కూడా నాకు వచ్చింది. ఇంకో తాగుబోతుకు ఉపయోగపడగలుగుతాను, ఎంత దిగజారిపోయినా జీవితం పర్లేదు, నేను అలాగే దిగజారుతాను, అది ఉపయోగపడగలుగుతాను అని చెప్పి ఇది కూడా ఒక సంతృప్తి వచ్చింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so that leads me to the number one most important thing I've gotten out of this whole program. And what that is I have a life of purpose today. And how I like to illustrate that is typically what happens when an alcoholic gets sober, right? The parents aren't getting the phone call home, hi, your child's died of a drug overdose. People aren't crashing cars. Promises are kept. Families are reunited. So positivity ripples out infinitely, right? So if I come into this program and I do a proper third step, I really turn my will and my life over and I say, I'm going to do this AA stuff to the best of my ability. And I'm just going to try to help other people the best I can and live in faith that my higher power is going to take care of the rest for me. And at the end of the day, I help 10 guys get sober, right? And then each one of those guys helps 10 guys get sober. Through the ripple effect, I'm actually able to make a difference in my corner of the world. And that is so important to me because for me, my biggest fear in life is not relapse or death or any of that. My biggest fear in life is regret. Being old and smoked out and on my way out of this world, going, damn, my actions never changed. Because I always lived in that world of tomorrows, next semester I'll sign up for school. After this SAC, I'll go to detox. Tomorrow I'll get the job application in. And, that's my worst fear, to look back and go, damn, that's of all the things I could do with a human life. That's what I did. I was a taker. I was a parasite. The world was a worse place with me in it. I chased immediate gratification of the grape. And because of this program outlined for me, I have no doubt that when it's my time to go and I no longer have time on this world, I can welcome death and go, you know what? That was a worthwhile life. I couldn't think of a better way to spend it. And the best part about it is I don't have to think about it or figure it out. I just have to jump on board in the AA train and start doing what we do here and trying to help other people. So I think I'm going to leave it at that today, but thank you guys again so much for staying up late and hearing me out all the way from California. థ్యాంక్ యూ కైల్, లెట్ మీ ట్రాన్స్లేట్ దట్. సో నేను ఈరోజు ఏంటంటే నాకు భయం ఏంటంటే నేను రిలాక్స్ అవుతానని భయం లేదు, లేకపోతే చచ్చిపోతానని భయం లేదు. నేను చచ్చిపోయే ముందు అసలు నువ్వు ఏం చేసేవరా కైలు అంటే దానికి సమాధానం నువ్వు లేకపోవటమే నాకు భయం.
ఎందుకంటే నేను అలాంటి అంటే రేపు స్కూల్ కానీ చేస్తాను అన్న ఎప్పుడు అలాంటి ఉద్దేశం ఉన్నామండి. అలాంటిది ఈ రోజుకి ఏం చేస్తున్నాం అంటూ నేను 10 మందికి ఉపయోగపడగలిగానంటే వాళ్ళు ఇంకో 10 మందికి ఉపయోగపడతారు ఒక్కొక్కళ్ళని. ఆ ఆ తృప్తి నాకు మిగులుతుంది. ఓకే, నేను జీవితంలో ఏదో ఉపయోగపడ్డాను జనాలకి అని చెప్పి. ఆ తృప్తి లేకుండా పోవటమే నాకు ఈ రోజు భయం. అంతే తప్ప నేను రిలాక్స్ అవుతానో లేకపోతే ఇదవుతానో నాకు భయం లేదు. నేను చచ్చిపోతానని అని చెప్తున్నారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, Kyle. That was an awesome talk. I'm going to stop the recording now.